Good morning, dear students. Today we can discuss the last topic in the fifth module, that is direct memory access. So within a system, processor is the main component which helps to interact in external devices or in any input-output devices to memory. So what is actually direct memory access means? If you want to access memory, or if you want to if an external devices want to access memory without any intervention of the processor, that is known as direct memory access. As the name shows that it is a memory access directly. Okay, there is no intervention of processor. Actually, which is used for transferring large blocks of data at high speed. Okay, in normal case, if there is any data transfer between a memory and any other component, there is an intervention of processor. Always it is under the control of processor. But some operations that doesn't need any intervention of processor to memory access, that is actually known as direct memory access, DMA. Okay. So there is a special control unit is used for direct memory access. That is known as DMA controller, which controls DMA operations. In normal cases, what actually happens is that the processor provides the memory address and all other bus signals, and that will control all the data transfer. But here, there is no intervention of processor. It is all the operations are under the control of a special unit that is known as DMA controller. Clear? So, നമ്മളിപ്പോൾ എന്താ പഠിക്കുന്നത്? Direct memory access. പേരിൽ തന്നെയുണ്ട് direct memory access directly. അതായത് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസിന് ഒരു മെമ്മറിയെ ആക്സസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നോർമലി നമ്മുടെ എല്ലാ ഓപ്പറേഷൻസും അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് പ്രോസസ്സർ ആണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചില ഓപ്പറേഷൻസ്, അതായത് പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മെമ്മറി ആക്സസ് മെക്കാനിസത്തിനെയാണ് DMA അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് തന്നെയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ DMA കൺട്രോളർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, പക്ഷെ DMA കൺട്രോളറിന് ഈ ഓപ്പറേഷൻ DMA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആരുടെ ആവശ്യമുണ്ട്? പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഒരു ഇനീഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ട്. Okay, to initiate a particular transfer of a block of words, actually the processor sends the starting address of the memory and the number of words in the block and the direction of the transfer. After getting all this information into the DMA controller, that will work. The DMA controller will work. Okay, that is the process behind the DMA, direct memory access. So to start DMA, there is a support of processor, but afterwards there is no support of processor. It is under the control of DMA controller. Okay, after transferring all the blocks from an external devices to memory, what this DMA controller is doing is that they will inform the processor that the DMA is completed by raising an interrupt signal. Clear? So, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു സ്പെഷ്യൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്, DMA കൺട്രോളർ ആണ്. പക്ഷെ DMA സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ DMA കൺട്രോളറിന് ആരുടെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്? പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ആവശ്യമുണ്ട്. മെമ്മറിയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് അഡ്രസ്സ്, അതുപോലെ എങ്ങോട്ടേക്കാണ്, ടു ദ മെമ്മറി ആണോ ഫ്രം ദ മെമ്മറി ആണോ, ആ ഡയറക്ഷൻ, എത്ര വേർഡ്സ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, മെമ്മറി വേർഡ്സ് ഒരു ബ്ലോക്കിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത് പ്രോസസ്സറാണ്. പിന്നെ ആരുടെ ആവശ്യമില്ല? പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ DMA കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഡയറക്റ്റ് മെമ്മറി ആക്സസ് ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ DMA കൺട്രോളർ പ്രോസസ്സറിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യും DMA ഇസ് കംപ്ലീറ്റഡ്. അതൊരു ഇൻട്രപ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആയിട്ടാണ്
ഇൻഫോം ചെയ്യുന്നത്. Clear? So these are some of the registers that is used within a DMA controller. Mainly 3 registers are there. One is status and control register, starting address register, and word count register. All these registers are 32-bit register. You can see they represented as 0 to 35. Okay. So in which the starting address and word count. Starting address register, which is used to store the starting address of the memory, and the word count register, which is used to store the number of words within a block. And the third register is status and control register. Here some bits are specially used for some purpose. R/W bar bit is there, which is used for the direction of transfer. If it is a memory read or memory write, that can be set by this R/W bar bit. Okay. Also there is IRQ, interrupt request and interrupt enable bits are present within a status and control bit. Status and control register. Okay. So bit 30, that is interrupt enable flag. Then when this flag is set to 1, it causes the controller to raise an interrupt after it has completed the transferring the block of data. And the controller sets the IRQ bit to 1 when it has request an interrupt. So ഒരു DMA കംപ്ലീറ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു DMA കൺട്രോളർ എന്താ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് അയക്കുകയാണ്. ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് അയക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ബിറ്റ് സെറ്റ് ആവും, ബിറ്റ് 30 സെറ്റ് ആവും സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ രജിസ്റ്ററിലുള്ള. അതിനുശേഷം IRQ ബിറ്റ് സെറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് റിക്വസ്റ്റ് ആണ് അയക്കുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദീസ് ആർ ദ 3 മെയിൻ രജിസ്റ്റേഴ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ DMA controller. Okay. So this is the figure which shows the use of a DMA controller in a computer system. You can see your processor, main memory, and number of input-output devices are there, and all these are connected by using a system bus. You can see a DMA controller is there. Also, you can see along with the 2 disks, there is a disk or DMA controller. That means the disk controller they may be used as DMA controller sometimes. Okay. So here actually what the DMA is doing is that, or the DMA controller is doing is that without the intervention of processor, an external devices or any input output devices can directly access the memory, directly access some words from the memory, or directly write some data into the memory. Actually what this DMA controller is doing is that they steal the processor cycle. Okay, steal some memory cycles from the processor. So that is why this technique is actually known as a cycle stealing mechanism. Okay. So there are actually 2 modes of operation in DMA. One is the cycle steal mode and another one is DMA burst mode. You can see in the next slide. Before that, you can study about the bus arbitration mechanism. So all the input-output devices as well as the processor and the main memory all are connected by using a bus, right? So to transfer the data from the external devices to this memory or to access this memory by using a DMA, first the devices has to select the bus. That procedure is actually known as bus arbitration. There are actually the device which selects the bus master. Okay, the selection of bus master, that is actually the process bus arbitration. There are 2 approaches to bus arbitration. One is centralized bus arbitration and another one is distributed bus arbitration. Okay. അപ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രോസസ്സറിൻ്റെ ഇൻ്റർവെൻഷൻ ഇല്ലാതെ മെമ്മറി സൈക്കിൾസിനെ ശരിക്കും സ്റ്റീൽ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനൊരു സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരുപാട് എക്സ്റ്റേണൽ ഡിവൈസസ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ മെമ്മറിയെ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ദർ ഈസ് എ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദീസ് ഡിവൈസസ് അല്ലേ, ബസ് കണക്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ എങ്ങനെയാണ് ഈ ബസ്സിനെ, കാരണം ഒരുപാട് ഡിവൈസസിന് ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പം ബസ്സിനെ മെമ്മറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ബസ്സിനെ പർട്ടിക്കുലർലി അതിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയർ, ആ സെലക്ഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്.
സോ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബസ് ആർബിട്രേഷൻ, ഏതാണ് ബസ് മാസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡിവൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബസ്സിൻ്റെ ഓണറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ആർക്കാണ് ഇപ്പോൾ പെർമിഷൻ ആ ബസ്സിൽ കൂടെ ഡാറ്റ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു സെലക്ഷന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ. രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ഉണ്ട്. സെൻട്രലൈസ്ഡ് ബസ് ആർബിട്രേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് distributed bus arbitration. Centralized bus arbitration means there is a central bus master അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക സെൻട്രൽ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. നോട്ട് ദ സെൻട്രൽ ബസ് മാസ്റ്റർ, ഇറ്റ്സ് എ സെൻട്രൽ കൺട്രോളർ. സംടൈംസ് ദ പ്രോസസർ വിൽ ആക്ട് ആസ് എ സെൻട്രൽ controller, or sometimes, or many of the cases, DMA controller will indicate it is a central controller. Okay, so ഇപ്പം DMA കൺട്രോളറിന് ബസ്സിന് ആവശ്യമുണ്ട് DMA ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. So that it needs to become the bus master by activating BR signal. BR is bus request line. So ആർക്കാണോ ബസ്സിന് ആവശ്യം, if it is a processor or a DMA controller, so DMA കൺട്രോളറിനാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ DMA കൺട്രോളറാണ് ഫസ്റ്റ് ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ ആക്റ്റീവ് ആക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ്സർ ചെക്ക് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ ബസ് ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ, അതായത് ആ DMA കൺട്രോളർ DMA ഓപ്പറേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രോസസ്സർ തിരിച്ചൊരു മെസ്സേജ് അയക്കും, ദാറ്റ് ഇസ് ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ, BG സിഗ്നൽ അയക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് DMA കൺട്രോളേഴ്സ് മേ ബി കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാ DMA കൺട്രോളറുടെയും ഒരു പ്രോസസ്സറുമായിട്ടുള്ള കണക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം വഴിയാണ്. നിങ്ങൾ ഇൻട്രപ്റ്റ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസം എങ്ങനെയാണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കൺട്രോളർ ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് അവർക്ക് ആ പെർമിഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ അയക്കുന്ന സിഗ്നൽ ബസ് ബിസി സിഗ്നലാണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ബസ് ബിസി ഇസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് അതർ ഡിവൈസസ് ഫ്രം യൂസിങ് ദ ബസ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈമിൽ ബസ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം മറ്റുള്ളവരിൽ വരുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആർക്കാണ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞത് അവർ ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ അയക്കും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. കുറേ DMA കൺട്രോളേഴ്സ് പ്രോസസ്സറുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഏത് DMA കൺട്രോളറിന് ബസ് ആവശ്യം ഉണ്ട് ബസ് മാസ്റ്ററായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പം അവർ പർട്ടിക്കുലർ സിഗ്നൽ അയക്കും, ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ അയക്കും പ്രോസസ്സറിലേക്ക്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഓക്കെ അയാൾക്ക് പെർമിഷൻ കൊടുക്കാമെന്നാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ പ്രോസസ്സർ എന്ത് ചെയ്യും, ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ തിരിച്ചയക്കും. ആ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് പർട്ടിക്കുലർ DMA കൺട്രോളർ തിരിച്ചയക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നലാണ് ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ. അപ്പോൾ ആ ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ മറ്റുള്ള DMA കൺട്രോളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് മനസ്സിലാക്കും, ഇപ്പോൾ ബസ് ബിസിയാണ്, വി കാൺട്ട് യൂസ് ദാറ്റ് ബസ്. ഓക്കെ, ബിക്കോസ് ഓൾറെഡി ദ ബസ് ഹാസ് എ മാസ്റ്ററായിട്ട് ആരോ ഉണ്ട്. ഓക്കെ, എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് മറ്റ് DMA കൺട്രോളേഴ്സ് മനസ്സിലാക്കുന്ന സിഗ്നലാണ് ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ. ഓക്കെ, so this procedure is known as a centralized arbitration because the processor is a central controller. അതിനുശേഷം ആ കൺട്രോൾ ആർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ DMA കൺട്രോളറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ? So this is the structure. You can see now two DMA controllers are there. They are connected to processor. So first രണ്ട് പേർക്കും ബസ് റിക്വസ്റ്റ് സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ട്. ആരാണോ ബസ് റിക്വസ്റ്റ് ആദ്യം അയക്കുന്നത് അത് പ്രോസസ്സറിലെത്തി പ്രോസസ്സർ ബസ് ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ തിരിച്ചയക്കുമ്പോൾ ഡേസി ചെയിൻ മെക്കാനിസമാണ്. അപ്പോൾ നിയറസ്റ്റ് ആരാണോ DMA കൺട്രോളർ ഉള്ളത് അവർക്കായിരിക്കും അത് ആദ്യം കിട്ടുക. അവരാണ് ബസ് റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തതെങ്കിൽ ആ ഗ്രാൻഡ് സിഗ്നൽ അവർ സ്വീകരിക്കും, ദെൻ ബസ് ബിസി സിഗ്നൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. But in the case of distributed arbitration, here there is no centralized procedure. Distributed procedure ആണ്. Same responsibility ആണ് എല്ലാ DMA controllersനുള്ളത് arbitration processൽ. There is no central arbiter. There won't depend the DMA controllers do not depend on any central arbiter. So this is known as a distributed arbitration. So എല്ലാ DMA കൺട്രോളറിലും each device has assigned a 4-bit ID. ഒരു ID ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസസ് ഒക്കെ ഒരു 5 ലൈൻസുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. അതിൽ 4 ലൈൻസ് 4-bit ID പാസ് ചെയ്യാൻ, അഞ്ചാമത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ പാസ് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ആരാണോ ഏത് DMA കൺട്രോളറാണോ ആദ്യം ആർബിട്രേഷൻ സിഗ്നൽ അയച്ചത് അതിൻ്റെ IDയും കൂടി പാസ് ചെയ്യും, അത് പ്രോസസ്സറിലെത്തും. പ്രോസസ്സർ അവർക്കാണ് ആ പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക, അതായത് ബസ് മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പർട്ടിക്കുലർ DMA കൺട്രോളർ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആർബിട്രേഷൻ. Okay, so bus arbitrations are of two types. First one is a centralized arbitration and the second one is a
distributed arbitration. Okay. Next we have two types of DMA transfer is there. Already we had said that DMA is actually some cycle stealing mechanism. So there are two types of DMA transfer. Cycle steal mode and block or burst mode. So cycle stealing mode ആണെങ്കിൽ പ്രൊസസ്സറിൻ്റെ കുറച്ച് മെമ്മറി സൈക്കിൾസ് മാത്രം സ്റ്റീൽ ചെയ്യുന്ന ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മെക്കാനിസം. പക്ഷേ ബ്ലോക്ക് ഓർ ബർസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ബ്ലോക്ക് ഓഫ് ഡാറ്റ അറ്റ് എ ടൈം നമുക്ക് അയക്കാനുള്ള കേപ്പബിലിറ്റി DMA കൺട്രോളറിന് കിട്ടുന്നതാണ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ബർസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ DMA കൺട്രോളർ an exclusive capability to initiate a transfer on the bus. But in the case of cycle stealing, there is no exclusive capacity. Some cycles are provided for the DMA controller to transfer the data. That is the difference between the cycle stealing mode and block or burst mode. Okay, you can see from this figure, if it is a burst mode, you can see within 2 CPU cycles you have a large number of blocks of DMA is enabled. That is actually block or burst mode structure. Fastest way to transfer the memory data. കാരണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡാറ്റയെ അയക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ബ്ലോക്ക് ഓർ ബേർസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, DMA ബേർസ്റ്റ് മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് മെക്കാനിസമാണ്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡ് it is actually slow because you can see within 2 CPU cycles there is only a 1 DMA cycle is there. Okay, അപ്പോൾ small amount of data മാത്രമേ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ റേറ്റ് ഇസ് സ്ലോവർ ആണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ സ്റ്റീലിംഗ് മോഡിൽ. സോ 2 types of burst DMA transfer modes are there. One is cycle stealing mode and another one is block or burst mode. Okay, thank you.